Business was temporarily paralyzed at the Molo Sub-county Mortuary following a dispute amongst family members of the late Patrick Thiong'o, who died in an accident last week. The burial was stopped on suspicion that the deceased family was trying to strip the man's wife of her right as the legal heir and custodian of his estate. The gates at the Molo Sub-county Hospital Mortuary remained closed owing to the drama that was happening outside. The family of Veronica Thiong'o, alleged wife of the deceased Patrick Thiong'o, unrelenting over their right in the process, a right that they say their in-laws were trying to infringe upon. Kwanza maombolezi watu wakuji, watuambie Kenya kinaendelea huko mbele. Sasa tumekaa kwa giza. Tumekaa kwa giza siku hizo zote tukigojea mashishi. Kumbe mashishi imepangwa. Umeolewa, umezaa na mtu, umeishi na yeye miaka yote. Kwa wakati alikuwa uhai, familia inakujua. Lakini akiaga inakuwa sasa amekuwa akiaga na kuna kitu yenye inaonekana itapatikana, anakuwa sasa ni wa mzazi. Mbona huyo mzazi yako anaishi na mtoto wake hata wakati alikuwa hai? Na wao watoto wenye tunazaa na hao wazee wenye wanatuoa, tutapeleka wapi hao wazee wakikufa? Veronica had just recovered from the shock of witnessing the death of her husband when he was ran over by a vehicle. Unknown to her, her in-laws soon embarked on a plot that she says would affect her life and that of her 3 children. Baskari walisema mimi nichukue ile kitambulisho na ile kitu ya hiyo karatasi sasa. Hiyo fami hiyo niende na sasa hiyo ni mimi nitakaa naye. Kukuja hapa sijui nini kumeendelea. Imeandikwa ikapewa mama kitambulisho nikanyaganywa, iko sasa na kila kitu iko na huyo mama. Mama huyo kijana akisema mimi sio bibi yake, mimi niko na hii watoto. Vijana wetu hawatakuwa wakioa, juu mzazi ndio amemnyang'anya mpaka hivi vitambulisho na kila kitu. Unless tuambiwe kwenye venye huyu mama mwenye amebaki na watoto wake kwenye wataenda na venye watasaidika hata zikwa. It is alleged that all this is on account of the insurance money due to the bereaved family. Efforts to calm the situation were unsuccessful as neither side was willing to yield. The body now remains at the Molo Hospital Mortuary with no indication of a truce between the two squabbling sides. Charity Mwangi, NTV.